they started having damage to the cartilage. So that is what the problem is. If the problem is normally I will show you slide by slide, then you will understand better in the problem what we have done different. See, in team level, it is a teamwork. Any operation we do, it is not individual really. It is a team of doctors and paramedicals, nurses, and in the doctors main is also anesthetist. It is not that we do it alone. We cannot do without anesthetist help, and similarly without my own group of doctors who are with us. It is not successful, and without nurses, paramedical, or a very good facilities like Apollo hospitals where we have all facilities. Operation next minute they have a very good follow-up, and also we have a very good ICU there and step-down care which is very good there. So such major cases we do it only in major hospitals. Small nursing homes, small hospital in the cases alone. Now we have in our team Dr. Ganapati, who is a senior registrar. He's been with me for several years now. Then Dr. Kripa Ganesh, also a senior registrar, and Dr. Vetri Ganapati is also a senior registrar. We are all as a team we do it. And we have Dr. Meera, our consultant anesthetist, without which we cannot do anything. So Dr. Meera is there. And I also thank, we cannot introduce everybody there, all the nurses and the paramedical and the physiotherapist. They all make part of it. This is very important. They all make a team and we get success because of everybody. Now, what is this case really? It is a 49-year-old lady who was diagnosed to have a giant cell tumor. That is the name of the pathology what she had about 16 years back. She suddenly developed some pain in the leg. So she came to us. Then we had a look at it and we suspected there was a tumor. Tumor na tumor local or growth, abnormal growth of the tumor. So that is what happened and it always happens closer to the joint. Knee joint involving a distal femur, the meaning of close to the joint. Now, and the treat carefully treat we have to remove the tumor. At the same time, two methods. One is bone cement block bone graft block. But bone cement is superior in and in number result 16 years she's not had a recurrence. That means we are successful. Any surgery, any cancer or any tumor which happens, 5 years there are unlikely. That means quite a good result. 5 years they are unlikely it will recur, but some tumors can recur even after 20 years. That is not this kind of tumor. That is in the breast cancer, even after 20 years they can have a repeat thing. So she, after that operation, she went back to normal. Once the operation was done, after 2 days she started walking, but she had to do a lot of physiotherapy, get her knee movement back to normal, and she led a normal life all these years. However, in the past 2 years, last 2 years, she developed severe pain in the knee joint associated with some limitation of daily activities. See, normally our life should be nice and good so that we are able to do everything. Daily activities problem, then we have to take some step to make it alright. Otherwise, the point of we cannot stay in one room and live our life. So we have to lead a normal life, and she's very young. So we found out that she was diagnosed to have severe arthritis. Arthritis is and the knee joint, wherever there is two bones are joining, cartilage. The cartilage makes it smooth so that there is no friction between the two bones. And the cartilage has got damaged. And when the cartilage has come out completely and so exposed the bone. So bone to bone rubber, there is arthritis. In the problem, arthritis is okay. There is a tumor which was filled with bone cement. So we are in trouble because how to remove this and put a knee replacement. So we will come to show you with the models, then you will understand. We will not put any rod inside, but that instrument we fix the navigation and that controls the rotation and gets our what to do. So this is such a simple one. Such a small one it has come.
இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரைஸ் நேவிகேஷன் அண்ட் வி யூஸ் ரோபோட்டிக் இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா 10 வருஷம் முன்னாலே வந்தது. But that is something big. You know, we have to connect everywhere and you have to put a rod, go make a drill and all. In the navigation, we don't have to do anything. We are putting on top without putting a rod inside, and it has made our life so simple, and this has revolutionized everything. And you see now, we got that corrected thing, and we remove that now, and next is we remove the navigation and we make the cut. So when we remove the thing and make the cut here, that shows all the things that have been done. Here, you know, that is the cement which is black color, and we cut the bone into correct shape without even putting any rod, anything inside, and made this whole surgery so simple that it will make the results very good, you know. So this is what it shows. Whatever bone we have cut through, it shows the integration of the cement. இங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் டியூமர் இருந்தது. அந்த டியூமர் எடுத்துட்டு நாங்கள் போன் சிமெண்ட்டை போட்டு அதை பண்ணியிருந்தோம். அப்போ பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் எங்கேயும் கிடையாது. இதுதான் போன், இது போன் சிமெண்ட், அண்ட் திஸ் இஸ் த கேப் ஃபில்ட் வித் போன் சிமெண்ட். ஸோ இது நார்மலி இப்படியே இருந்திருக்கும். இன்னும் another 30-40 years no problem. But she had, unfortunately, she had arthritis. ஸோ அது இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தால் தான் நம்ம புது ஜாயிண்ட்டை போட முடியும். ஓகே. ஸோ வாட் வி டன் இஸ் நவ் ஆல் கட்ஸ் ஆர் டன் completely, and it shows there is no loosening. We have not done any damage to anything, and we have not made any hole there. And we put, this is the trial processes. Either trial பண்ணி பார்ப்போம் first. எல்லா movement கரெக்டாக இருக்கா, எல்லா size கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். And this trial is good. Then we put the actual one. So you see now, we put the normal processes. This is the normal processes with the cement still there. We not made any holes in the bone, but we put this and we got it back to normal, absolutely what normal TKR is done. So this is revolutionized everything, you know, because of the use of the navigation. So this is the other knee. She had both sides done, and this is a regular one. This is the no cement. If you see, there is no cement, and this is a regular knee. And she had arthritis both knees, and so both sides are perfectly all right now. So this is just to show the comparison, right and left, and it looks perfect, no problem at all. And she gets a normal, now back to normal. And the next day itself she could walk. We made her stand and walk, and after 3rd, 4th day she's back to normal. I mean, quite good. After a month they get back to almost like a normal person. You can't make out, and we are lucky that we got the patient here, and she's agreed to. But surface that we put it. Surface le vandu pudu joint poturom. அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த போன் டச் ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா ரியலி. இது எப்படி போடுறதுன்னு தான் ப்ராப்ளம். ஏன்னா வித் சிமெண்ட் உள்ள இருக்கு, டியூமர் இருக்கு, அது எப்படி போடுறதுன்னு அதுதான். அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள இது இவ்வளோ வரைக்கும் எடுத்துருவாங்க. இதெல்லாமே எடுத்துட்டு இந்த ஹோல் ஜாயிண்ட்டே எடுத்துட்டு புது ப்ராசஸ் போட்டாங்க. அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹை சான்சஸ் தான். ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி இது வந்து லைக் நார்மல் பர்சனாட்டு இருக்கு. இப்போ அவங்க உட்காராங்க, நார்மலாக பெண்ட் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்க. அது இருந்தாக்க அவ்வளோ பெண்டே பண்ண முடியாது. 6 weeks ஒன்றுமே பண்ணவே முடியாது. They need crutches, walker, plus அதுக்கப்புறமா வந்து there is a lot of chances it will completely fail. அந்த இதுதான் நாங்கள் we wanted to bring. அதில் என்ன ஆகுனாக்கா நாங்கள் உள்ள ராட் போட்டு அது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போட தேவையில்லை. அதுக்கு பதில் நாங்கள் அந்த இது நேவிகேஷன் வச்சு இந்த கட் பண்ணுறது மாத்திரம் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சி கட் பண்ணிடுறோம். ஸ்கின்ல சதையெல்லாம் இருக்கு, சதையெல்லாம் கட் பண்ணல. அதெல்லாம் பண்ணவே வேண்டாம். அதுதான் அந்த மாதிரி பண்ணாதான் பண்ணணும். அந்த போனை கட் பண்ணி எடுக்கணும்னாக்கா அதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை. இதில் வந்து லைக் எ நார்மல் எப்படி நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி. இப்போ தான் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் டன் எவ்ரிவேர். ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது. இப்போ லாஸ்ட் 30-40 years we are doing it. அது வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்படி பண்ணுறது பெட்டர்ன்றது வந்து பண்ணணும். ஏன்னா மற்ற இது வரைக்கும் யாருமே அப்படி பண்ணல. எல்லாருமே அந்த போன் பெரிய போனை கட் பண்ணி பெரிய ப்ராசஸஸ் போட்டுருக்காங்க. அது நாட் நெசசரி. இந்த சர்ஜரிக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் ஆச்சு? இது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ராசஸ் இஸ் வாட் யூ வாண்ட். See, normally 2 lakhs, 2.5 lakhs வரும் அவ்வளோதான் total including everything. But if you want this processes வந்து வேற மாதிரி போக cost will go high. There are some other oxynium போடுறோம் வச்சுக்கோங்க. அது வந்து high end. It's like buying a Mercedes. You can drive a Maruti car, but the purpose is the same. போற இடம் போயிடலாம். You know, so it depends on how luxurious
So it depends what you want to purchase. But around the knee replacement will cost, but in the navigation alone, and the instrument that what we use, that box, சின்னதா box ஒன்று இருக்கு இல்லீங்களா, that around 35 to 40,000. About 40. Smith & Nephew ஒரு company, they are the people who found out. That is very, very good.